CSharp টিউটোরিয়াল সিরিজের 21 নম্বর পর্বে আপনাদেরকে স্বাগতম। এখানে আমরা javapoint.com এই সাইট থেকে CSharp টিউটোরিয়ালগুলা দেখব আর কি। So CSharp tutorial provides basic and advanced concepts of CSharp. Our CSharp tutorial is designed for beginners and professionals. CSharp is a programming language of .NET framework. Our CSharp tutorial includes all topics of CSharp such as first example, control statements, objects and classes, inheritance, constructor, destructor, these, static, sealed, polymorphism, abstraction, abstract classes, interface, namespace, encapsulation, properties, indexer, arrays, strings, regex, exception handling, multi-threading, file input output, collections, etc. What is C#? C# is pronounced, C hashtag is pronounced as C#. It is an object-oriented programming language provided by Microsoft that runs on .NET framework. By the help of C# programming language, we can develop different types of secured and robust applications like Windows applications, web applications, distributed applications, web service applications, database applications, etc. C# is approved as a standard by ECMA and ISO. C# is designed for CLI, Common Language Infrastructure. CLI is a specification that describes executable code and runtime environment. C# programming language is influenced by C++, Java, Eiffel, Modula 3, Pascal, etc. languages. আচ্ছা, তো এখানে দেওয়া আছে ইন্ডেক্স, ঠিক আছে, ইন্ডেক্স দেখতেই পাচ্ছেন। তাই ইন্ডেক্সটাকে আমরা আর এইভাবে আর দেখব, চলুন ইন্ডেক্স না দেখে আমরা ওই C# টিউটোরিয়াল যে সেকশন ছিল তা দেখি। C++ versus C#. The following are the differences between C++ and C#. Type of language. C++ is a low-level language and C# is a high-level language. Lightweight language. C++ is a lightweight language as compared to C# language, as the libraries of C# language need to be included before compilation due to which size of binaries in C# language is more than C++ language. Performance. C++ code runs faster than C# code and makes a better solution for those applications that require high performance. Garbage collection. C# provides the automatic garbage collection while C++ does not provide the automatic garbage collection. That means the objects are allocated or disallocated manually. Platform dependency. C# language is a standardized language, so it works only on Windows operating system, while C# supports all the platforms such as Windows, Unix, Linux, Mac, etc. Type of projects. C++ language mainly works on those applications that communicate directly with the hardware, while C# language is mainly used for mobile, web, desktop or gaming applications. Compiler warnings. C++ allows you to do everything if the syntax is correct, but sometimes can cause real damage to the operating system. C# language is a much protected language as compiler gives errors and warnings without allowing you to create serious damage. Compilation. C++ code is compiled to machine code. C# code compiles to CLR, Common Language Runtime.
which is interpreted by the JIT just-in-time compiler. Multiple inheritance. C++ language supports multiple inheritances while C# language does not support the multiple inheritances. Level of difficulty. C++ language contains more complex features than C# language, while C# language is a simple hierarchy which is quite easy to understand. Default access specifier. In C++, the default access specifier is public, while in C#, the default access specifier is private. Object-oriented. C++ language is not a complete object-oriented language, while C# language is a pure object-oriented programming language. Bound checking. C++ language does not support the bound checking for arrays, while C# language supports the bound checking for arrays. For each loop. C++ language does not support the for each loop, while C# language supports the for each loop. Use of pointers. In C++, we can use the pointers anywhere in the program, while in C# language, pointers are used in the unsafe area. Switch statement. In C++, a string variable cannot be passed in the switch statement, but in C# language, the string variable can be passed in the switch statement. Standalone applications. C++ language can be used to develop standalone applications, but C# language cannot be used to develop standalone applications. ওকে, আমরা চলো নেক্সট চ্যাপ্টারে যাই। C++ tutorial provides basic and advanced concepts of C++. Our C++ tutorial is designed for beginners and professionals. আচ্ছা, এখানে C++ এ গেল কিভাবে? আমরা তো C# হওয়ার কথা। ওইটা কোনো ম্যাটার না, ম্যাটার হচ্ছে এখানে যাব। অনেক তো C# হওয়ার কথা। তারপরে এইখান থেকে ওয়েট, আমি জাস্ট আপনাকে সঠিক জায়গায় নিয়ে তারপর আমি আবার আসতেছি। আমরা এখন জাভা আর C# কম্পেয়ার করব। সো where did that go? There are many differences and similarities between Java and C#. A list of top differences between Java and C# are given below. Java is a high-level, robust, secured, and object-oriented programming language developed by Oracle. C# is an object-oriented programming language developed by Microsoft that runs on the .NET framework. Java programming language is designed to be run on a Java platform by the help of JRE, which is Java Runtime Environment. C# programming language is designed to be run on the CLR, which is Common Language Runtime. Java type safety is safe. C# type safety is unsafe. In Java, built-in data types that are passed by value are called primitive types. In C#, built-in data type বলতে আমি আপনাকে বলি আর কি, সেগুলো হচ্ছে ধরেন ইন্ট, ডাবল, তারপরে হচ্ছে ফ্লোট, লং, শর্ট, বুলিয়ান, এইগুলো হইতেছে কি বিল্ট-ইন ডেটা টাইপ আর কি। আর অ্যারে, স্ট্রিং, তারপর ক্লাস, এগুলোকে বলে রেফারেন্স টাইপ। তো সেই বিল্ট-ইন ডেটা টাইপগুলোকে জাভাতে বলতেছে প্রিমিটিভ টাইপ, আর C# বলে সিম্পল টাইপ।
Arrays in Java are direct specialization of object. Arrays in C# are specialization of system. Java does not support conditional compilation. C# supports conditional compilation using preprocessor directives. Java does not support goto statement. C# supports goto statement. গোটু স্টেটমেন্ট আসলে খুব একটা ইউজফুল স্টেটমেন্ট, এটা আমি পেয়েছি ভিজুয়াল বেসিকে, এবং ভিজুয়াল বেসিকও কিন্তু আসলে মাইক্রোসফট দ্বারা ডেভেলপকৃত। জাভা ডাজন্ট সাপোর্ট স্ট্রাকচারস অ্যান্ড ইউনিয়নস। C# supports structures and unions. Java supports checked exception and unchecked exception. C# supports unchecked exception. তো ঠিক আছে, চলুন আমরা পরের চ্যাপ্টারে যাই। দ্য ডিউরেশন অফ দিস টিউটোরিয়াল ইজ অনলি 11 minutes নাও। এখন আমরা C# হিস্ট্রি দেখব। কেন যে এরকম হয়, হঠাৎ করে ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যায়। History of C# language is interesting to know. Here we are going to discuss brief history of C# language. C hashtag is pronounced as C#. It is an object-oriented programming language provided by Microsoft that runs on the .NET framework. Anders the উচ্চারণটা যে কি হেজেলসবার্গ না হেলসবার্গ is known as the founder of C# language. এই ভদ্রলোক দেখে বোঝা যায় খুব বড় মাপের ইঞ্জিনিয়ার টাইপের কিছু হবেন। তো উনি হইতেছে C# language এর মনে করেন একজন ফাউন্ডার বলা যায় তাকে। So C# is based on C++ and Java, but it has many additional extensions used to perform component-oriented programming approach. C# has evolved much since their first release in the year 2002. It was introduced with the .NET Framework 1.0, and the current version of C# is 5.0. জানি না 5.0 কেন লিখছে, আমি তো জানি 19 সালে 8.0 ভার্সন আসছে আর কি, যদি আমি ভুল না হয়ে থাকি। Let's see the important features introduced in current version of C# are given below. এগুলো যেগুলো ছক আকারে আছে এগুলো পড়ে শোনাইলে মনে করেন, আবার এগুলো অনেক আছে যে আপনি হয়তো ওইভাবে ঠিক বুঝবেন না। হ্যাঁ, সেগুলো ওইভাবে যেগুলো ছোট ছোট ফন্ট এগুলো আমি পরে না দেখাই। মানে ওইটাতে ছিল কি কোন ভার্সনে নতুন কি কি আইটেম অ্যাড করা হয়েছে সেটা। যাই হোক, এখন আমরা দেখব C# ফিচার্স। C# is often গেল কই আরে C# is object-oriented programming language. It provides a lot of features that are given below. Simple, the modern programming language, the object-oriented, 4 type safe, 5 হচ্ছে interoperability, 30 scalable and adaptable, 7 হচ্ছে component oriented, 8 হচ্ছে structured programming language, 9 rich library এবং 10 হচ্ছে ফাস্ট স্পিড। তো সেই জিনিসগুলাই এখানে দেখাইছে একটা ছবিতে। এখন জিনিসগুলোকে পয়েন্টগুলোকে বর্ণনা করবে। সিম্পল, C# is a simple language in the sense that it provides a structured approach to break the problems into parts, a rich set of library functions, data types, etc. To modern programming language, C# programming is based upon the current trend, and it is very powerful and simple for building scalable, interoperable, and robust applications. 3 object-oriented. C# is object-oriented programming language. OOP makes development and maintenance easier, whereas in procedure-oriented programming language, it is not easy to manage if the code grows as project size grows.
for type safe. C# type safe code can only access the memory location that it has permission to execute. Therefore, it improves the security of the program. 5. Interoperability. Interoperability process enables the C# programs to almost anything that a native C++ application can do. Scalable and adaptable. C# is automatic, scalable and adaptable. Updatable programming language for updating our application. We delete the old files and update them with new ones. Component oriented. C# is component oriented programming language. It is the predominant software development methodology used to develop more robust and highly scalable applications. Structured programming language. C# is a structured programming language in the sense that we can break the program into parts using functions. So, it is easy to understand and modify. Rich library. C# provides a lot of inbuilt functions that makes the development fast. Fast speed. The compilation and execution time of C# language is fast. 17 মিনিট হয়েছে, আমরা আরেকটা চ্যাপ্টার দেখতে পারি, দেখি। এখন এগুলো পড়ে শোনাই। Hello world. In C# programming language, a simple hello world program can be written by multiple ways. Let's see the top 4 ways to create a simple C# example. Simple example: using system, using public modifier, and using namespace. আচ্ছা, সিম্পল এক্সাম্পল এটা আছে ক্লাস প্রোগ্রামের মধ্যে মেইন মেথড এবং তার মধ্যে যেহেতু এখানে আমরা সিস্টেম কথাটা ইউজ করি নাই, ইউজিং সিস্টেম এভাবে লিখি নাই, এই জন্য system.console.writeline hello world এভাবে লিখতে হবে। আচ্ছা, এটা একটা ওয়ে গেল। এখানে ডেসক্রিপশন দিচ্ছে, ক্লাস ইজ এ keyword which is used to define class. Program is the class name. A class is a blueprint or template from which objects are created. It can have data members and methods. Here it has only main method. Static is a keyword which means object is not required to access static members, so it saves memory. Void is the return type of the method. It doesn't return any value. In such case, return statement is not required. Main is the method name. It is the entry point for any C# program. Whenever we run the C# program, main method is invoked first before any other method. It represents startup of the program. String square brackets args is used for command line arguments in C#. While running the C# program, we can pass values. These values are known as arguments, which we can use in the program. System.console.writeline hello world. Here, system is the namespace. Console is the class defined in system namespace. The writeline is the static method of console class, which is used to write the text on the console. এবার আমরা ইউজিং সিস্টেম দিয়ে সেই এই হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম কীভাবে লাগে সেটা দেখব। ইফ উই রাইট ইউজিং সিস্টেম বিফোর দ্য ক্লাস, it means we don't need to specify system namespace for accessing any class of this namespace. Here we are using console class without specifying system.console. যেভাবে যদি আগে ইউজিং সিস্টেম লিখে দেন তাহলে কিন্তু ভিতরে কনসোলের আগে সিস্টেম ডট লিখতে হয় না, সেটাই বলতে চাইছে। আউটপুট সেম হ্যালো ওয়ার্ল্ড।
এইবার 3 নম্বর মানে একটা ওয়ে আর একটু কোডটা একটু কমপ্লিকেট করবে আর কি, পাবলিক মডিফায়ার ইউজ করবে। We can also specify public modifier before class and main method. Now it can be accessed from outside the class also. এবার বলতে ইউজিং নেমস্পেস বলতেছে we can create classes inside the namespace. It is used to group related classes. মানে নেম স্পেসের মধ্যে থাকে সব পরস্পর সম্পর্কিত ক্লাস বা পরস্পর সম্পর্কিত অনেকগুলো ক্লাস নিয়ে নেম স্পেস হয়। তবে একটা নেম স্পেসের মধ্যে ক্লাস ছাড়াও অন্য নেম স্পেস থাকতে পারে। দেখেন নেম স্পেস ইজ ইউজ টু ক্যাটাগরাইজ ক্লাসেস সো দ্যাট ইট ক্যান বি ইজি টু মেনটেন। ইউজিং সিস্টেম নেমস্পেস কনসোল অ্যাপ্লিকেশন 1। তা আমি যে আন্দাজ করতেছি সেটা হইতেছে এরকম যে সিস্টেম নামক নেম স্পেসের মধ্যে ওই যে বললাম যে নেম স্পেসের মধ্যে ক্লাস থাকতে পারে মানে পরস্পর সম্পর্কিত ক্লাস, আর থাকতে পারে অন্য নেম স্পেস। তো সিস্টেম নেম স্পেসের মধ্যে আরেকটা মনে করেন নেম স্পেস আছে কনসোল অ্যাপ্লিকেশন 1 নামে, না যাই হোক ঠিক আছে, যেটা আমি অত আসলে শিওর না সেটা বলে লাভ নাই, আমি নিচের দিকে যাই। ওকে, এটা ছিল মনে করেন আজকের টিউটোরিয়াল, এটা সম্বন্ধে 21 নম্বর টিউটোরিয়াল ছিল। তো থ্যাংক ইউ, 22 নম্বর টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনই বিদায় নিচ্ছি।